But before the debate, I wanted to inform, for me, I'm very sorry, it's impossible to utilize the blue card during this debate because there are a lot of speakers and there are also today a lot of debate. And first of all, the debate with the President of the Council, the President of the Commission, and then with the President of the European Central Bank. I am very sorry, but it's impossible to utilize the blue card during this debate. Maintenant, Madame Grosset, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher commissaire, mes chers collègues. La présentation par la Commission européenne de la stratégie pour une union de l'énergie était très attendue, car plus que jamais, nous avons besoin de politiques énergétiques et climatiques européennes plus claires et plus robustes. Jean-Claude Juncker l'avait annoncé comme un des chantiers majeurs de cette nouvelle législature. Et la proposition qui nous est présentée aujourd'hui est certainement un pas en avant très important pour répondre aux défis auxquels est confrontée l'Europe. Ces défis-là, ils sont nombreux. Le marché intérieur de l'énergie qui n'est pas assez intégré, un prix élevé du gaz qui affaiblit notre industrie européenne, qui participe à des coûts élevés de l'énergie pour nos concitoyens, un contexte international fragile et des incertitudes grandissantes chez les investisseurs. Nous devons donc nous mobiliser pour faire de l'Union de l'énergie une réussite et une passerelle vers l'atteinte des objectifs que l'Union européenne s'est fixés, tant pour la réduction des gaz à effet de serre, mais aussi et surtout pour notre compétitivité et la nécessaire réindustrialisation de l'Union européenne. Alors la sécurité de l'approvisionnement, vous en avez parlé, elle est primordiale. Elle est primordiale et l'Union européenne apporte 53% de l'énergie qu'elle consomme. Les récents événements en Ukraine nous obligent donc à être vigilants et à favoriser une plus grande indépendance énergétique. Pour cela, nous devons utiliser de manière complémentaire toutes les différentes sources d'énergie disponibles en privilégiant une approche basée sur le marché. Cette sécurité énergétique passe aussi et avant tout par la réalisation d'un marché intérieur de l'énergie plus intégrée, avec de meilleures interconnexions. Et je salue la volonté de la Commission européenne dans ce sens. Il faut en outre que la Commission européenne encourage fortement les États membres à appliquer les règles existantes avant de rajouter des règles supplémentaires. L'efficacité énergétique doit être au centre de nos préoccupations pour éviter le gaspillage. C'est fondamental. Nous ne devons pas abandonner des millions de citoyens européens qui vivent dans la précarité énergétique. La recherche et l'innovation doivent être soutenues aussi dans ce domaine. Et la transition énergétique nous offre justement cette possibilité de recourir à différentes sources d'énergie. Je terminerai en disant que là, nous avons véritablement un chantier et que vous pouvez compter sur nous, Monsieur le Commissaire, pour vous accompagner sur ce chantier. Mais pour cela aussi, nous avons besoin absolument du soutien des États membres et de la volonté politique des États membres. Madame Van Vremt, vous avez la parole. Thank you very much, dear colleagues, dear Commissioner. Let me start by saying how welcome this is for our political group today to have you here in the Parliament presenting the Energy Union plan. And it's not only a plan, it's a strategy. And I think it's for the very first time that we have that sort of strategy. We couldn't imagine to have that in a former commission. I think it's very important. And it's not only a plan of you, Commissioner, it's a plan of different commissioners, and it's a holistic approach, and that makes it so extremely important. It is now the place and time to put the patchwork of 28 different member states and different energy policies ahead of us. Like in 1951, when we had the coal and steel community, which was the base of the European Union, of progress, of economical progress, of peace. Today, I really hope that the European solar and wind community will transform our economy into a sustainable and carbon-free economy. Our group is really very pleased with the place you put on energy efficiency. You know, this is very important for us. And I was very pleased to see that you not only said energy efficiency is important, but you regard it as a source of energy. And that is really very crucial. In that sense, a megawatt can compete with a megawatt, and crucial in our vision for the future. Having said that, of course, the implementation will be very important. The implementation of this visionary framework needs to be implemented in a new direction we are taking as Europe. We've always said that as a group, as a political group. We need another balance when we look to our economy. We need to invest
And there will be no energy union if we're not able to invest in renewable energy, energy efficiency, in our infrastructure. And there we have, of course, the connection with the Juncker plan, and we're in the middle of the discussion in the Parliament on the Juncker plan. And you can be assured that our group will put your priorities, our priorities on the energy union in the middle of the discussion of the Juncker plan. And in that sense, make sure that the things we do will create not just one tree, but several trees. We will create jobs. We will make sure that we have a good and different infrastructure. We will make sure that there is a sustainable future and also secure our energy supply for our economy and for all our citizens. Let's therefore take the Energy Union and the Juncker plan not to invest or a means to restart the old economy, but a means to start a new economy. Thank you very much. La parola all'onorevole Grobarczyk. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Unia Europejska stoi obecnie przed historycznym momentem. Jest to chwila, kiedy może stworzyć rzeczywistą i solidarną politykę energetyczną, która będzie oparta nie na zapewnieniach i obietnicach, ale stworzeniu rozwiązań prawnych gwarantujących suwerenność krajów współdziałających ze sobą dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Współpraca ta powinna polegać na jak najszybszym podjęciu inwestycji w infrastrukturę umożliwiającą dywersyfikację dostaw surowców energetycznych oraz rozwój wewnętrznych źródeł energii konwencjonalnej i niekonwencjonalnej. Działania te uwarunkowane są zagrożeniami płynącymi z kierunku wschodniego. Unia również w tej sferze musi mówić jednym głosem, dbając o bezpieczeństwo państw członkowskich. Jako głęboko rozczarowującą należy ocenić obecną propozycję Komisji Europejskiej. Przedstawione założenia mają charakter fasadowy i w żadnej mierze nie odpowiadają obecnej oraz przyszłej sytuacji gospodarczej i politycznej kontynentu europejskiego. Dlatego wzywam Komisję i Radę do budowy rzeczywistej unii energetycznej, wychodzącej naprzeciw wyzwaniom przyszłości i będącej fundamentem bezpieczeństwa energetycznego państw członkowskich. W sposób szczególny wzywam do tego przewodniczącego Rady, Donalda Tuska, który w okresie ubiegania się o swój urząd zapewniał o dołożeniu najwyższych starań związanych z Unią energetyczną. Obiecywał wtedy mechanizm solidarności gazowej, wspólne zakupy energii, rehabilitację węgla oraz radykalną dywersyfikację źródeł dostaw energii, w tym nową politykę gazową. Teraz jest czas na realizację tych obietnic. Onorevole Petersen. Thank you. First of all, let me congratulate Vice President Šefčovič on this huge and encompassing work taking place. It's congratulations with all the hard work. And let me then touch upon some key issues to be addressed in the coming months. On governance, it is clear that our security depends on all member states working together and living up to their obligations. And we would like to see the Commission to be in an even stronger position in this process, because we need more ambitious European governance in this issue. We need a truly European energy policy instead of having 28 widely differing policies in this important issue. And we, for our part, would like to push even further when it comes to energy efficiency and renewables. This goes hand in hand with strengthening our security and at the same time increasing competitiveness for European companies. And we have seen that it works. Just this week, Apple announced a huge investment in my own country, Denmark, primarily because of its renewable energy. Companies like this invest in places where waste heat from a data center can be reused as a source of heating for homes through district heating technologies. So this isn't just good for the environment and the energy security, it's also sound business sense and practice. And there are a lot of companies out there that saves money for consumers and creates jobs and growth in Europe. And I invite the Commission to engage with companies like these
on how to find the best solutions for tomorrow's challenges and to communicate these opportunities to citizens as well as businesses. Finally, on investment and financing, we have to ensure that the Juncker plan delivers. Private finance is out there. There are projects that desperately need funding. It's up to us to make sure that the Juncker plan works and helps to connect all these dots. With these words, once again, congratulations, Mr. Šefčovič. Look forward to working closely with you to fulfill all these visions in an energy union. Thank you. Onorevole Silikiotis. Κύριε Αντιπρόεδρε, στην ανακοίνωση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ενεργειακή Ένωση υπάρχουν παραλήψεις και προβληματικές αναφορές. Αρχικά είναι σημαντικό να κατατεθούν συγκεκριμένες προτάσεις ώστε να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή φτώχεια και να διασφαλιστεί ισότιμη πρόσβαση για όλους σε φθηνή ενέργεια. Η πρόταση που υπάρχει ώστε να είναι υποχρεωτική η εμπλοκή της Κομισιόν στις διακρατικές συμφωνίες από το αρχικό στάδιο μέχρι το τέλος είναι ιδιαίτερα προβληματική. Το ίδιο και η πρόταση για συμμετοχή της Κομισιόν στις διαπραγματεύσεις, καθώς και η προσπάθεια ανάμειξης στις εμπορικές συμφωνίες που συνάπτουν τα κράτη-μέλη. Ο ρόλος της Κομισιόν πρέπει να είναι συμβουλευτικός και προαιρετικός, γιατί έτσι δεν θα υπομονώμευεται η δυνατότητα των κρατών μελών να διαπραγματεύονται το περιεχόμενο των συμφωνιών τους. Δεν γίνεται η Κομισιόν να διεκδικεί ενισχυμένο ρόλο όταν μέχρι σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπόρεσε να άρει την ενεργειακή απομόνωση των κρατών μελών και περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να θυμίσω ότι ο στόχος για άρση της απομόνωσης ήταν μέχρι το τέλος του 2015, κάτι που δεν μπορεί να επιτευχθεί. Δεν γίνεται η Κομισιόν να ζητά αυξημένες αρμοδιότητες όταν μέχρι σήμερα δεν έχει καταφέρει να διασφαλίσει την ενεργειακή ασφάλεια της Ένωσης, ενώ ταυτόχρονα πολλά κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στον ενεργειακό εφοδιασμό. Τέλος, είναι σημαντική παράληψη η απουσία ουσιαστικής αναφοράς στην ανάγκη αξιοποίησης των κοιτασμάτων της Ανατολικής Μεσογείου και ιδιαίτερα των κοιτασμάτων που βρίσκονται σε ένα κράτος μέλος όπως είναι η Κύπρος, που είναι σημαντικά για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης σήμερα. Herr Präsident, meine Damen und Herren Kollegen! Wir waren immer davon überzeugt, dass die Europäische Union ein Zukunftsprojekt braucht und dass die Energieunion, eine europäische Energieunion, ein solches Zukunftsprojekt sein kann. Ich habe oft in den letzten Jahren gesagt, dass das, was in den 50er Jahren, in den Gründungsjahren der Europäischen Union, was da die großen Verträge für Kohle und Stahl waren oder der Euratom-Vertrag, dass uns das leiten muss. Aber es kann doch nicht sein, dass wir, wenn wir im Jahre 2015 über eine Energieunion und Strategien für die Zukunft entscheiden, im Wesentlichen das verlängern, was schon die Gründungsväter als neue und Zukunftstechnologien in den 50er Jahren vertreten haben. Und ich muss Ihnen sagen, meine Angst ist, dass die Europäische Kommission gerade dabei ist, die Chancen, die in der Energieunion als Zukunftsprojekt stecken würden, zu verspielen. Weil das meiste, was Sie vorschlagen in Ihrem Paket zur Energieunion, das hat nichts mit den Technologien von morgen zu tun, aber sehr viel mit den Technologien von gestern. Über Kohle wird nicht viel gesprochen, aber die ist natürlich drin. Die hat eine große Zukunft bei Ihnen. Sie reden viel über Gas. Es ist aber leider nicht so, dass eine Strategie entwickelt wird, wie man aus diesem hohen Gasverbrauch rauskommt, sondern statt in Zukunft das Gas hauptsächlich aus Russland zu importieren, switcht man einfach in Länder wie Turkmenistan oder Aserbaidschan um. Und ob das die Lehre sein kann aus dieser krisenhaften Entwicklung mit Russland, daran habe ich große Zweifel, denn auch diese Länder sind ja keineswegs als vernünftige oder sichere Länder anzusehen. Dass Atomkraft wieder nach vorne gebracht werden soll, ich weiß nicht, wie Sie das alles verbinden mit der Behauptung, es sei eine Energieunion, die auch für die Bürger gemacht sei. Die Bürger sind für Klimaschutz,
Die Bürger sind mehrheitlich gegen die Atomenergie, und zwar europaweit. Wenn Sie eine Energieunion machen wollen, mit der sich die Bürger identifizieren, die einen Added Value darstellt zu dem, was heute in den Mitgliedstaaten der Fall ist, dann muss diese Energieunion konzentriert werden auf Energieeffizienz und auf die Erneuerbaren, also auf das Morgen und nicht auf das Gestern. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Onorevole Tamburrano. Siamo certi che l'unione energetica sia giusta e necessaria, ma se andiamo a vedere le grandi opere in progetto, per risolvere problemi nuovi andiamo reiterando le soluzioni di 50 anni fa, in un contesto geopolitico e geologico sostanzialmente mutato. Parliamo di un'unione energetica costruita solo di macro connessioni tra nazioni e di sola capacità di inversione di macroflussi. Non importa di che forma di energia vi debba scorrere, non importa se potrebbero non esserci così tanti fornitori extra UE in grado o con la volontà di darci un domani ognuno l'energia che ci serve. Non importa se ancora oggi appartamenti adiacenti non sono messi in grado di scambiarsi l'energia indipendentemente dai monopoli. Si è dato per assunto che questa unione calata dall'alto generi automaticamente resilienza, ma ci conduce in un altro vicolo cieco, a nuove dipendenze e grandi delusioni. Per i tempi che viviamo e vivremo riteniamo opportuna un'altra forma di unione energetica, dove la generazione indigena e diffusa alimenti flussi di origine invertiti rispetto al passato, dalle singole case e centrali fino ai grandi connettori, necessari, è vero, ma a calmierare l'intermittenza delle rinnovabili, delle variazioni locali, stagionali e circadiane, del clima e della luce tra zone distanti. Impariamo dall'acqua e dalle piante. La più piccola goccia di rugiada alimenta lo stesso il proprio bacino. I fiumi nascono da innumerevoli rami. Gli alberi spingono più in profondità le proprie radici nei periodi di siccità. Realizziamo primi nel mondo l'unione energetica delle rinnovabili, l'internet dell'energia democratica. Liberiamoci per sempre dalla schiavitù delle importazioni, dalla devastazione di clima ed ecosistemi, dalle guerre, dalla dipendenza politica. Onorevole Balsko. You have the floor. Onorevole Balsko. Elnök úr, köszönöm a szót. Közös uniós energiapolitikára szükség van, mégpedig annak érdekében, hogy a tagországok tudják teljesíteni alapvető feladatukat, a gazdaságuk versenyképességét, a lakosság számára a megfizethető árat, és mindez biztonságosan. Természetesen helyes a hálózatok összekapcsolása, de ha nincs az, amit szállítani tud, ha nincs elég energiaforrás, akkor mit érünk vele? Tudomásul kell venni, hogy adott esetben egy tagország, mint Magyarország, a nukleáris energia megőrzése részben bővítésében látja a megoldást. Ha ez így van, mert az energiamix az saját hatáskör, akkor azt is el kell fogadni, hogy egy ország, Magyarország harmadik országgal tárgyal, adott esetben Oroszországgal erről a feladatról. Šefčovič úr úgy találná helyesnek, hogy ide mindenképpen az Uniót is bevonnák a tárgyalásokba. Mi úgy ítéljük meg, hogy az Európai Unió az jelenleg még nem egyetlen ország egy kormány által diktált energiapolitikával, a közös uniós energiapolitika úgy kell megvalósulni, hogy az egyes tagországok nemzeti érdekeit összehangolja, és erre a szuverenitásra továbbra is szükség van. Köszönöm. Prima di dare la parola all'onorevole Kariņš, vi prego tutti quanti di rispettare i tempi che vi sono stati assegnati perché, ripeto, abbiamo una serie di importanti dibattiti con la presenza del Presidente della Banca Centrale Europea, del Presidente del Consiglio e del Presidente della Commissione. Voglio altresì informare gli ospiti che sono in tribuna e i visitatori che non possono esprimere né giudizi positivi né giudizi negativi al termine degli interventi degli oratori. Grazie, la parola all'onorevole Kariņš. Paldies, priekšsēdētājs, godātie kolēģi. Mēs Eiropā izceļamies. Mēs izceļamies ar to, ka mēs esam lielākie energoimportētāji pasaulē. Vairāk nekā pusi mūsu enerģijas mēs iepērkam no ārpuses. Tas ir vairāk kā miljards eiro dienā,
ko no mūsu naudas mēs maksājām citiem. Un kas ir mūsu lielākais piegādātājs? Mūsu lielākais piegādātājs gan ar naftas produktiem, gan ar gāzi ir Krievija. Bet ko dara Krievijas prezidents? Krievijas prezidents ne tikai karo pret Ukrainu, bet viņš faktiski karo pret visu mūsu vērtību sistēmu kopumā. Tātad mums ir mūsu milzīgā energo importa atkarība jālauž. Un tas risinājums, manuprāt, ir šī te piedāvātā enerģijas savienība. Šis, manuprāt, ir ļoti labs plāns, kā kopumā mēs varam samazināt savu importu atkarību. Īpaši es gribu uzsvērt to, ka tieši izveidot starpsavienojumus starp dalībvalstīm, gan elektroenerģijas tīklojumos, gan gāzes tīklojumos, būs tas, kas atļaus dalībvalstīm laust savu atkarību no viena importēta avota, ļaus vairāk izmantot arī atjaunojamos energoresursus. Tātad, atbalstot šo enerģijas savienības izveidošanu, mēs samazināsim savu atkarību no importētās enerģijas, un mēs samazināsim to naudas daudzumu, ko mēs katru dienu maksājam Putina kungam, lai viņš veiktu karu faktiski pret mums visiem. Paldies par uzmanību. Onorevole Nica. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să salut prezența dumneavoastră, domnule vicepreședinte Šefčovič, la așa scurt timp după adoptarea strategiei privind Uniunea Energetică. Uniunea Energetică trebuie să aibă ca element central o piață internă a energiei, eficientă, funcțională și care să asigure o creștere economică și locuri de muncă. Prețuri accesibile și competitivitate pentru consumatorii individuali și pentru consumatorii industriali, precum și protejarea consumatorilor vulnerabili, ar trebui să reprezinte consecințele naturale ale unei piețe funcționale. Subliniez, domnule vicepreședinte, importanța stabilirii obiectivului minim de 10% de interconectare pentru energie electrică până în 2020 și posibilitatea de a avea 15% interconectare până în 2030, însă solicităm Comisiei să facă o raportare anuală privind progresul în atingerea acestor obiective. Obiectivul de 10%, alături de o propunere legislativă ambițioasă de a restructura piața energiei electrice, va spori securitatea aprovizionării și va asigura că piața energiei electrice va fi mai bine adaptată la tranziția energetică. Salut propunerea de a crea centre regionale operaționale pentru planificarea și gestionarea în mod eficient a fluxurilor de energie electrică și gaze naturale transfrontaliere și subliniez necesitatea de a dezvolta o infrastructură energetică regională în zonele vulnerabile. Regret însă, domnule vicepreședinte, faptul că pentru sărăcie energetică nu se propune o abordare europeană. Grupul SND susține coordonarea la nivel european a planurilor naționale de acțiune, a tablourilor de bord, schimburilor de bune practici și o abordare orizontală a accesibilității energiei. Ca parte a revizuirii directivelor privind eficiența energetică și performanța energetică a clădirilor, sărăcia energetică va trebui de asemenea considerată o prioritate. Dar, din păcate, Comisia nu menționează revizuirea acestor directive și nici a legislației privind ecodesignul și etichetarea energiei, revizuiri pe care grupul nostru le solicită. Revizuirea acestor directive va contribui fără îndoială și la îmbunătățirea obiectivelor privind creșterea eficienței energetice, iar Comisia trebuie să se asigure că Uniunea vorbește cu o singură voce în negocierile cu țările terțe privind îmbunătățirea securității energetice. Acesta trebuie să fie un obiectiv ambițios, care presupune transparență, disponibilitate și cooperare și pentru care avem nevoie de un plan de acțiune. Mulțumesc. Onorevole Tošenovský. Vážený pane předsedající, pane místopředsedo, energetika je tématem, které hýbe celou Evropou. Rozhoduje nejen o konkurenceschopnosti, ale i zásadním atributem naší bezpečnosti. Podporuji snahu o lepší koordinaci zásadních rozhodnutí v energetice v jednotlivých členských státech i mezi nimi, a to hlavně v přenosové soustavě. Rozumná je i snaha o nějakou koordinaci mnoha různých národních podpor obnovitelných zdrojů. Jen doufám, že Komise přijde s chytrým nápadem. Zásadní pro evropskou energetiku by měl být racionální přístup k využívání domácích energetických zdrojů. Nejsem příznivcem návrhu na vytvoření evropského regulátora, které se vždy objeví při debatách o zlepšení energetického trhu. Určitě je legitimní diskuze o fungování Evropské agentury ACER, aby napomohla zprůchodnění společného energetického trhu. Zároveň ale nesmí být nabouráno právo členských zemí na svobodnou volbu vlastního energetického mixu. Děkuji, pane předsedo. Onorevole Gerbrandi.
Dank u wel, voorzitter. Als wij de afgelopen maanden iets hebben kunnen leren, dan is het wel dat de Europese Unie vooral een politiek project is. En een politiek project van levensbelang. Nu duidelijk is dat geopolitiek weer terug is van weg geweest. Een cruciaal instrument in geopolitiek is energie. En dat hebben we deze week weer ervaren met de bizarre gasdeal die premier Orbán in Hongarije met Rusland wil gaan sluiten en het dreigement van Gazprom om de gasleveranties via de Oekraïne stop te zetten. Maar behalve de enorme afhankelijkheid van Europa op energiegebied hebben we nog twee andere problemen. Onze energie is te vervuilend en te duur. En alleen een krachtige Europese energie-unie kan die drie energieproblemen oplossen. Niet alleen geeft eenheid kracht in de relatie met derde landen, het geeft ook investeerders duidelijkheid en zekerheid. Miljarden liggen te wachten om in de Europese energieinfrastructuur geïnvesteerd te gaan worden. Daarvoor moeten we wel de juiste voorwaarden scheppen om daarmee de zo nodige, slimme en grote netwerken aan te leggen. Mijn fractie, meneer de voorzitter, is zeer verheugd met de nadruk van de commissie op de verdere voltooiing van de interne energiemarkt. Maar daarnaar zal dan wel gehandeld moeten worden en, in tegenstelling tot de vorige commissie, durven doorbijten als lidstaten wetgeving niet implementeren. Kritisch is mijn fractie over de governance-voorstellen. Natuurlijk ligt dit gevoelig in enkele lidstaten, maar laten we niet dezelfde fout maken als bij het economisch beleid, waar de zwaarste financiële crisis sinds de jaren 30 nodig was om Europa de juiste middelen te geven. Laten we leren van die les en meteen voor die gezamenlijkheid kiezen. Tot slot, meneer de voorzitter, de komende jaren gaat meer dan 1 triljoen euro geïnvesteerd worden in energieinfrastructuur. Die investeringen moeten meteen goed zijn, dus gericht op die low-carbon economy van morgen. En de Europese Commissie moet wat mij betreft daarin een sterke sturende rol gaan spelen. Dank u wel. I am very sorry, but it's impossible to utilize the blue card during this debate because there are a lot of speakers and there are today a lot of debate with the President of the Council, President of the Commission, and then with the President of the European Central Bank. I am very sorry, but it's impossible. But it's impossible, the timing is the timing. Onorevole Konečná. Vážený pane komisaři, je fakt, že vzhledem k tomu, o jak strategický dokument se má v rámci Evropské unie jednat, dle poslední dostupné verze by to chtělo více konkrétních kroků a méně silných prohlášení. V dokumentu je určitě pozitivní, že se chcete v energetické unii soustředit na energetickou účinnost a úspory. Koneckonců sám jste na jednání ENVI výboru prohlásil, že nejčistší energie je ta, kterou nespotřebujeme. Jednou z velmi zajímavých cest je smart metering. Ovšem implementace smart meteringu je velmi drahá a vyžaduje velké investice na straně zákazníků i energetických společností. Ptám se vás proto zcela konkrétně, máte nějakou přibližnou představu, jaké finanční prostředky by mohla Evropská komise dát na podporu a zavádění tohoto cíle v nejbližších letech? Zvláště ve chvíli, kdy v dokumentu uvádíte zároveň údaj 200 miliard euro ročně po dobu jedné dekády, které chcete investovat do dobudování všech tranzitních sítí a ani zde nezmiňujete, jaký je reálný a podložený zdroj těchto peněz. Mluvíme o velkých částkách a to, co musíme vidět první je, zda na to vůbec máme. Co jsem v dokumentu hledala téměř marně, je nicméně to, co jste i vy sám zmiňoval při jednání na našem výboru před 14 dny a přitom je to obrovský problém, se kterým se občané EU potýkají. Jedná se o ceny energií. Sám jste řekl, že energetická unie musí také obsahovat nový koncept trhu s energiemi, nové strukturování cen a to tak, aby ceny byly dostupnější. Velmi mne proto zklamalo pár zcela nekonkrétních řádek, jak to chcete zajistit. Navíc tak trošku, abyste se zbavili odpovědnosti, je tento problém vlastně celý házen na národní a regionální vlády bez jakékoliv účasti Evropské unie. Přitom moc dobře víte, že desetitisíce lidí v EU již dnes nemají na to, aby nutné účty za energie pro své základní životní potřeby mohli zaplatit. Onorevole Turms. Thank you, Presidente. Commissioner, Vice President, you said this morning in your press conference that this paper which you have presented is the most ambitious paper since '52. I challenge this. I can promise you the existing legislation on renewables, on energy efficiency is more ambitious than what you have in your paper. And you have done something fundamentally wrong.
you suggest to citizens in Europe that our energy security will be better by doing contracts with so nice people than those who lead Turkmenistan, Azerbaijan, and then Iran and Kurdistan. I don't believe that that will function. What is much more promising would be deliver what the European Parliament's position is, 40% energy efficiency binding. Why is the Commission sidelining unilaterally with UK, who has enforced a very weak -27 non-binding on the Council? Why are you not doing an alliance with us to create a new economy around energy efficiency where cities and citizens play a real role? And on citizens, don't call them smart consumers. Citizens are real people who want to democratically participate, and in that sense, I hope that this day is the beginning of a one-year debate on energy policy in Europe. If you want to blow up the national silos, you need to organise a European cross-national debate with citizens, with cities all over Europe, using the Covenant of Mayors and the national parliaments, where you bring us also in. That would be the most important thing, I think, to do. Thank you very much. Onorevole Coburn. Thank you, Mr. Vice President. Our energy prices are driving industries and jobs and investment out of the EU altogether, often to jurisdictions with lower environmental standards, while we undermine European economies. The energy policy based on the 2008 Climate Change Act will fail in its own terms. We are damaging our economies, and with growing carbon leakage problem, we are increasing global emissions all the time. The European Commission has set unhelpful targets for emission reductions, which have meant gross overinvestment in intermittent and expensive renewables. Europe's economy is slowing down, while countries like India and China are having a robust economic growth, building 2 coal-fired power stations per week. Renewables are uneconomic, expensive and intermittent. While solar energy will eventually become competitive in the near future, wind farms are hugely damaging our economies. Why? The emission savings claimed for wind turbines are overstated. They ignore the necessary gas-fired backup when the wind does not blow. The EU has forced the closure of low-cost coal-fired power stations. The European Commission has created an obstinate cycle of failing policies, with the emission trading scheme in 2005, the backloading mechanism and the recent market stability reserve. Since 2007, the European aluminium smelting industry has closed 11 smelters out of 24. The steel industry's production fell by 20%. 20%. 17 petroleum refineries in Europe have been shut down in the last 7 years, with the loss of thousands of jobs. We are destroying our economies. I do not want to see Grangemouth oil refinery in my prospective Falkirk constituency close, with the loss of jobs that would entail for Scotland. We do not want to return to the dark ages. Thank you very much. Onorevole Schaffhauser. Chers collègues, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, votre projet de l'Union de l'énergie souffre de 3 vices de conception. Premièrement, il piétine la subsidiarité. Seuls les États sont à même de construire leur sécurité énergétique. Ils sont les chaînons indispensables de la chaîne de sécurité énergétique européenne. Ce sont les États, avec leurs règles et leurs politiques, qui construisent et solidifient cette chaîne. Vous brisez cette chaîne. Deuxièmement, votre projet néglige la sécurité des approvisionnements de nos États par la promotion de marchés spot au détriment des contrats à long terme et très long terme, bilatéraux et multilatéraux, alors que le marché raisonne qu'à 6 mois ou à 1 an. Cette vision à long terme est absolument nécessaire pour le financement des infrastructures énergétiques et vous la détruisez. Troisièmement, votre projet crée un risque géopolitique majeur par la volonté de s'attaquer à un fournisseur
à un fournisseur sûr, fiable, dans le passé, la Russie, en lui imposant vos règles, comme vous imposez vos règles à nos États, vous avez cassé South Stream et la sécurité de notre approvisionnement énergétique. Votre politique européenne de sécurité énergétique est une politique européenne d'insécurité énergétique. President Buzek, you have the floor. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. Vice President, for your proposal, strategic document. We have changed trains today from the European Energy Community to Energy Union. That's very good. The purpose hasn't changed. Secure, sustainable and affordable energy for our citizens and businesses. We have the same principles and tools like European law, funds. What should be new just now and for the future? Political will. It was not always there. Let me stress 3 key points of the proposal which I admire very much, Mr. Vice President. Firstly, close coordination of purchases to have a stronger standing in relations with external suppliers, ex ante, not only ex post. Secondly, we need to expand the energy union onto the neighbourhood countries of the energy community and observers like Turkey. And thirdly, we need efficient governance of the energy union. As you know very well, Mr. Vice President, the European Parliament has always expressed its strong support for more integrated energy policy. We, European Parliament, should play an important role in the creation of the energy union, and we are ready for such a responsibility. Without energy union, it will not be possible to achieve competitiveness, economic growth and creation of jobs in the EU. Our citizens will not feel secure that energy as political weapon will be in use in the years to come. So let us create energy union. Onorevole Grote. Vielen Dank, Herr Vizepräsident Šefčovič. Ich glaube, heute ist ein historischer Tag, denn wir haben ein gemeinsames Projekt, was sich Energieunion nennt. Ich glaube, wir sollten nicht das Haar in der Suppe suchen, was uns dort trennt, sondern eher, was uns vereint an der Stelle. Ein solches Projekt braucht Europa, glaube ich, um es wieder nach vorne zu bringen. Ich muss sagen, das Paris-Protokoll, was auch in dem Paket mit drin ist, wo aufgezeigt wird, wo die Reise auch international hingehen muss, ist ein guter Weg. Und ich glaube, dass es auch bei Ihnen in guten Händen ist, die Energiepolitik und die Klimapolitik der EU, hin zu einem globalen Abkommen, weil ein globales Abkommen, aber auch klare Gesetze und nicht nur Strategien, klare Gesetze sorgen dafür, dass es Investitionssicherheit gibt. Wir haben, glaube ich, gestern gezeigt im Europäischen Parlament, wenn Kollegen willig sind, im Umweltausschuss mit einer großen Mehrheit, wie es anders geht, haben wir in einem anderen Ausschuss gesehen, aber im Umweltausschuss haben sich alle Kollegen zusammengerissen und haben, glaube ich, das Emissionshandelssystem wieder nach vorne gebracht. Und jetzt wird es auch in Sachen Energieunion wichtig sein, dass eine Reform des Emissionshandelssystems auf den Weg gebracht wird. Wie gesagt, um Jobs zu schaffen, um Investitionssicherheit zu schaffen, um auch eine Energiewende in Europa herbeizuführen. Weil da ist das Paket und die Kommunikation, wie sie da ist, noch an der einen oder anderen Stelle nachbesserungsbedürftig. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg und wir sollten den Weg gehen in eine nachhaltige Energieversorgung, klimaschonende Energieversorgung und neue Jobs auf den Weg zu bringen. Insofern Dankeschön. Heute ist ein historischer Tag, den man durchaus vergleichen kann mit der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl. L'onorevole Duncan. Thank you very much, Mr. Chairman. Mr. Vice President, it is, I think, a good start. But I had a look at one of the earlier leaked versions of the particular proposal, and one section caught my mind. An energy union for research and innovation, and in brackets, needs more work. And frankly, I think it still needs more work. There is reference in the document to storage of LNG, which is no doubt important, but there is not a single mention of storage of renewable energy.
And if we are to be an energy union moving ever toward renewable energy, we have to find a way of storing it. Now, pump action hydro is one method, but we are going to have to put a significant amount of work into understanding how we can ensure that all the energy we create is either stored or used. Otherwise, it is wasted, and that will be a serious challenge in going forward. We also must prioritise, I believe, right now, the North Sea grid. I think that is ready to go. It is shovel ready. And if we can make significant progress on that in the coming year, I think we can actually do good. We can ensure the renewables, conventional and unconventional energy in the UK, in the Netherlands, in Belgium can actually begin to contribute to certainty. And it's that certainty which will allow us to plan and turn our eyes from the east toward the west. And if we can do that, and I believe this is a right beginning, if we can do that, we can make a significant difference. So, Mr. Vice President, it is a great start, but much more is yet to be done. Thank you. Onorevole Callas. Thank you, Mr. Chair and Vice President. The Energy Union will be built on different pillars, and one of them is electricity interconnectors. Interconnectors are an important tool for lowering electricity prices. The media likes to talk about when the prices for energy rise, but they often ignore when the prices fail. When investments for electricity connections between Finland and Estonia were made, many criticized it, saying it will never pay off. However, today we are part of the Nord Pool power market, which contributed to a fall of electricity prices of 15%. The European challenges today are building interconnectors between member states to allow trading so that the consumers will benefit from the lowest price of electricity, which might come from another member state. And for this, we need investments, political will and European vision, and I hope that the Commission will act promptly to deliver energy union that we need tomorrow, but actually already needed yesterday. Thank you. Onorevole López Bermejo. La Comisión utiliza los límites de las políticas estatales para imponer su propia agenda liberalizadora. Los problemas específicos de algunos Estados muy dependientes, como Chipre o los Bálticos, se convierte en palanca de un proyecto que combina una agresiva política de acaparamiento de recursos con el desarrollo de mega infraestructuras privadas que requieren de una alta demanda para llegar a ser rentables. La Comisión mantiene un compromiso solo de palabra con un modelo energético basado en el ahorro energético y las energías limpias, pero que es difícilmente creíble que la transición pueda efectuarse a través de mecanismos de mercado. En España, la liberalización forzada y la sobrecapacidad han penalizado especialmente a las energías renovables e innovadoras en la reducción de emisiones de carbono, creando una grave inseguridad jurídica en el sector donde el Gobierno acumula múltiples demandas. Todo ello sin beneficios concretos para los consumidores. El resultado es el establecido por parte del oligopolio. Hablan de contadores inteligentes cuando hay 4 millones de personas sin calefacción y una industria amenazada por los sobrecostes energéticos. Ellos son los rehenes de un sistema que la Comisión pretende copiar a nivel europeo. Onorevole Eickhout. Thank you, Mr. Chairman, and thank you, Mr. Šefčovič, for the Energy Union. I know that the Commission promised discontinuity, but I was not aware you are promising that within one paper even. Because if I read the first 2 pages and if I see the analysis of the problems, it's all very well analysed. And then I read the rest and I hardly see any proposals. So there's the discontinuity of the Commission. Good in the analysis, bad in the proposals. I will give you just one example because I only have 1 minute. Just on efficiency. You say in your press conference, efficiency first. Okay, we agree. Then on page 12, what are you proposing? The Commission will encourage member states to give energy efficiency primary consideration. Okay, you will encourage member states. It's already pretty weak. Then we go to the action points, page 20. Apparently, the EU has set itself the target of at least 27% energy savings. Could you explain me where the EU decided that? Or do you mean the Council decided that? Because the Parliament decided on 40%.
So the EU has not decided anything on efficiency yet. So I ask from you a correction. The EU has not decided, and I also, if you then are correcting that 15 action points anyhow, then you can change the number in 40%, because then we are together as Parliament and Commission again, and then you are putting energy first, efficiency first, instead of just having nice words. We need action. Onorevole Mazzuronis. Gerbiamas pirmininkė, mėly kolegos. Turime pasiekti, kad vieningos ES vidaus energetikos rinkos sukūrimo terminai nebebūtų nukeliami, kaip buvo iki šiol. Tai reikia daryti ir todėl, kad Lietuva, Baltijos ir kitos šalys nebebūtų tiek priklausomos nuo Rusijos elektros ir dujų tiekėjo kaip dabar. Vien statyti tinkamą infrastruktūrą nepakanka. Energetinės sąjungos kūrimo kontekste Lietuvos, Baltijos ir kitų šalių elektros tinklų sinchronizacija su Europos tinklais turi būti vienas iš svarbiausių prioritetų. Reikia užtikrinti lygias konkurencijos sąlygas su trečiosiomis šalimis energetikos srityje. Konkurencingumas ir technologinis neutralumas turėtų būti pagrindiniai ES kriterijai. Visos energijos rūšys, įskaitant ir branduolinę energetiką, turi būti traktuojama lygiavertiškai. Šiandien energetika ne tik ekonomikos sektorius, šiandien energetika kai kas naudoja kaip ginklą, todėl vieninga ir stipri energetikos sąjunga yra būtina ir greitai. Onorevole Stuger. Ja, voorzitter, dank u wel. De Europese Commissie is een pechmagneet. Een pechmagneet die ongeluk en ellende aantrekt. Als de Europese Commissie zich gaat bemoeien met de redding van Griekenland, staan we binnen de kortste tijd met de euro aan de rand van de afgrond. Als de Europese Commissie zich gaat bemoeien met het controleren van de buitengrenzen, dan zijn we binnen de kortste keren beland in een situatie waar iedereen het continent in kan komen en uit kan komen. We hebben daarmee een incontinent continent gecreëerd. En nu wil de Europese Commissie zich, na deze staat van dienst, gaan bezighouden met het energiebeleid. Voorzitter, doe het niet. Het wordt namelijk weer de volgende grote mislukking. Dit zijn zaken waar landen zelf over gaan, waar landen zelf het beste over kunnen beslissen. En dat is de enige manier om het energiebeleid in Europa op een goede manier te regelen bij de landen zelf. Dank u wel. Onorevole Liese. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, Herr Vizepräsident der Kommission, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte die Kommission beglückwünschen. Wir stehen an einer Weggabelung für mehr Europa in der Energiepolitik. Und das brauchen wir, um unabhängiger zu werden. Das brauchen wir, um die notwendige Reduktion der klimaschädlichen Treibhausgase möglichst kostengünstig zu erreichen. Ich begrüße auch sehr, dass Sie die Energieeffizienz in den Vordergrund stellen. Gemeinsame Anstrengungen zur Energieeffizienz machen diese Ziele kostengünstiger erreichbar. Ich freue mich auch sehr. Wir hatten ja viele Kollegen aus den verschiedenen Fraktionen, Jerzy Buzek, Françoise Grossetête und viele andere. Wir hatten Jean-Claude Juncker und Sie angeschrieben, dass man auf keinen Fall Rückschritte bei der Mitentscheidung des Europäischen Parlaments akzeptieren kann. Und wenn ich das richtig lese, dann werden wir in den wesentlichen Bereichen, die wir bisher hatten, wie Energieeffizienz und erneuerbare Energien, auch zukünftig Richtlinien haben. Wobei auf Seite 23 das Wort bei Bedarf steht. Also der Bedarf ist sicherlich da. Man kann nicht über Energieeffizienz so viel reden, wie Sie das heute getan haben, und sagen, wir brauchen keine Gesetzgebung. Also das können Sie bei der Überarbeitung, bei der weiteren Umsetzung gerne als gegeben ansehen, dass der Bedarf da ist. Ich bin auch etwas irritiert über die Zahl 27% bei Energieeffizienz. Das Parlament hat 40% beschlossen. Das wird sicherlich nicht am Ende des Tages das EU-Ziel sein. Aber Jean-Claude Juncker hat vor diesem Parlament gesagt, mindestens 30% verbindlich. Und das ist schon eine Maßgabe, an der sich die Kommission orientieren sollte. Auch um unabhängiger zu werden von Russland, aber auch um unabhängiger zu werden von den arabischen Staaten. Denn viele unserer geostrategischen Probleme hängen damit zusammen, dass wir viel zu viel Geld für Energie ausgeben und dass es nicht die Leute kriegen, die eigentlich unsere Verbündeten sind. Herzlichen Dank. Onorevole Toia.
Grazie Presidente. Voglio anch'io apprezzare il lavoro del nostro Vicepresidente, la proposta che ci presenta, riconosciamo che è un grande passo avanti, ma chiediamo poi che la Commissione sia coerente e tenace nell'attuazione. Ci sono due punti di grande valore in questa proposta. Il primo riguarda esattamente l'energia e un compito di maggiore integrazione. Tutti i nostri pacchetti legislativi hanno ancora lasciato 28 mercati abbastanza sconnessi per alcuni elementi e questo crea sicuramente un elemento di debolezza all'interno ma anche di debolezza nelle relazioni internazionali. Se ci prepariamo a grandi accordi commerciali con aree sviluppate del mondo, noi sappiamo che o regoliamo meglio il nostro mercato dell'energia o avremo delle difficoltà, non delle opportunità. Quindi è un'esigenza. Mi piace che questa esigenza la si ottemperi guardando al futuro e non al passato, quindi al tema della transizione energetica, non come un'imposizione ma come una strada per creare sviluppo e occupazione, quindi coraggio e lungimiranza. Il secondo valore è quello di puntare a maggiore unione bancaria, monetaria, unione dell'energia oggi, del digitale domani, possono contribuire ad avere un'Europa più forte, più potente e più solidale, perché utilizza i propri fattori di potenza civile ed economica per essere un'Europa che vuole essere davvero all'altezza delle sfide. E anche questo obiettivo di un'integrazione politica, di un'unione politica, è per me un valore di questa proposta. Grazie. Onorevole Wisniewska. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo. Kiedy Donald Tusk inicjował debatę o Unii Energetycznej, postulował wspólne zakupy gazu z Rosji i rehabilitację węgla. Z przedstawionego przez Komisję projektu wyparowały wspólne zakupy gazu, a rehabilitację węgla zamieniliście państwo na dekarbonizację. Tym samym projekt uderza w podstawową zasadę Unii Europejskiej, w zasadę solidarności. Chcecie państwo podzielić państwa unijne na wygrane i przegrane. Do przegranych ma należeć mój kraj, Polska, który już dzisiaj płaci najdrożej w Unii Europejskiej za rosyjski gaz, który wpychacie na ścieżkę dekarbonizacji i który będzie zmuszony kupować kosztowne technologie z bogatych krajów Unii Europejskiej. Na to naszej zgody nie będzie. Nie widzę powodów, aby wspierać Unię energetyczną w tym kształcie. Taki projekt pogłębi różnice w rozwoju ekonomicznym między bogatymi a biednymi krajami. Budujmy Unię energetyczną w oparciu o zasady sprawiedliwości i solidarności, a nie w oparciu o pakiet bogatych z bogatymi kosztem biednych. Dziękuję. Onorevole Faria. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Comissário, a política energética é de importância inegável não só para a competitividade da Europa, como para a sua coesão. Trata-se de mais economia, de segurança do abastecimento, de custos mais baixos para as empresas e cidadãos, de mais crescimento e emprego. Manifesto o meu agrado pelo facto da Comissão Europeia estar a atribuir uma grande importância a este sector. Um mercado único de energia é um conceito que nos acompanha de há longa data, mas que tarda em concretizar-se. Faço votos para que esta iniciativa da Comissão possa traduzir uma diferente abordagem, com mais enfoque na implementação e também na maior eficácia dos instrumentos propostos. É essencial chegar a resultados tangíveis, nomeadamente naquelas regiões isoladas energeticamente em virtude de obstáculos a um mercado aberto e à falta de infraestruturas, onde vantagens nacionais se sobrepõem aos interesses europeus, como acontece às interconexões da Península Ibérica que a França teima em bloquear, isolando-a do resto da Europa. Sr. Comissário, espero que as intenções que aqui nos trouxe de uma verdadeira união energética não passem de meras palavras vazias ou, como diria o meu colega Bas Eickhout, que já se foi embora, de mais blá blá blá. Sr. Comissário, espero que desta vez a Comissão tenha tido uma ambição renovada e reconheça que políticas do passado, políticas sem garras, seriam apenas uma vazia declaração de intenções. Os europeus não querem um novo falhanço. Muito obrigado. Onorevole Juaristi Bounds. Gracias, presidente. Señor Šefčovič, le alabo y reconozco el empeño y la voluntad. Y cito la parte de su discurso en la que apuesta por las energías renovables y por el empoderamiento de la ciudadanía y del ámbito local. Escucho sus palabras y miro luego a la realidad. En algunos Estados miembros, como por ejemplo en el Estado español, donde la inversión en renovables se desploma y casi desaparece en I+D+I. Y donde se tiene muy poco en cuenta o nada a la ciudadanía y a los municipios. La tendencia es más bien la contraria, reforzar el control de las grandes compañías sobre la energía
y la ciudadanía, al tiempo que se penalizan prácticas soberanas como el autoconsumo. ¿Qué hará usted, qué medidas adoptará la Comisión Europea para evitar que algunos gobiernos dejen en papel mojado sus orientaciones o buenos deseos sobre las energías renovables, tal y como está sucediendo ahora? Gracias. Onorevole Pedicini. Grazie Presidente e benvenuto Vicepresidente. Abbiamo letto il documento prodotto dalla Commissione sulle priorità per il raggiungimento dell'Unione energetica e a dire la verità ci siamo fermati già alla prima pagina. Ci siamo fermati laddove si parla di una grande visione per una Unione energetica sostenibile, lontana dalle fonti fossili e decarbonizzata. Allora ci siamo detti, ma questa Commissione lo sa che in Spagna si stanno moltiplicando le aree vastissime già di territorio in cui si estrae petrolio con la tecnica del fracking? Lo sa questa Commissione che la Croazia ha concesso permessi di esplorazione petrolifera su metà del mare Adriatico e che l'altra metà verrà estratta dall'Italia? Lo sa questa Commissione che nel sud Italia c'è il più grande giacimento di petrolio su terraferma d'Europa e nonostante ciò il governo italiano ha deciso di raddoppiare le estrazioni in aree dove si registrano i più alti tassi di patologie tumorali d'Europa? Lo sa questa Commissione che in questi paesi c'è gente per strada che protesta perché il petrolio non lo vuole? Vicepresidente, noi vogliamo soltanto sapere quando la smetteremo di estrarre petrolio nelle nostre terre e nei nostri mari. Grazie. Onorevole Bailly. Oui, nous devons améliorer l'efficacité énergétique. Oui, nous devons continuer d'investir dans la recherche. Oui, nous pouvons espérer que le développement des énergies renouvelables nous permettra de réduire notre dépendance énergétique en même temps que nos émissions de gaz à effet de serre. Mais à l'évidence, l'Europe ne peut pas s'affranchir du gaz russe, comme nous le disait par exemple Jérôme Ferrier, président de l'Union internationale du gaz, dans un entretien récent au Figaro. C'était au lendemain de l'abandon du projet South Stream à cause de la nouvelle guerre froide voulue par les Américains et acceptée docilement par les dirigeants européens. Pas plus tard qu'hier soir, à l'occasion d'un dîner-débat du Forum européen de l'énergie, le nouveau directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie, M. Birol, affirmait cette même évidence et les représentants de la Commission européenne, loin des caméras, n'ont pas pu dire le contraire. Je comprends que les Baltes et d'autres peuples d'Europe qui ont vécu sous le joug soviétique gardent un mauvais souvenir de leurs grands voisins russes, mais si vous l'affirmez sans cesse, l'Europe c'est la paix, alors il est temps de dépasser ces vieilles rancœurs et de penser à défendre les intérêts vitaux de nos peuples. Votre union de l'énergie se fera avec la Russie ou ne se fera pas. Vice President Vălean, you have the floor. Thank you, Chair. Vice President, this Energy Union package comes at the right time for addressing the current challenges we face of less security and less supply. And we should not transform this package in a redundant reiteration of all energy policies in place today. Instead, we should focus on an accelerated timeline for the proposed 15 concrete actions. If we need a diversified supply, then we should build more entry points and support indigenous production. If we need more investment, then we should use the EFSI to upgrade infrastructure investment to a fully liquid asset class, which attracts private investment. If member states are still isolated, then we should rethink regional cooperation and the development of interconnections. LNG capacities for the Mediterranean countries and for southeastern Europe, as well as interconnecting landlocked countries in Central Europe to these new capacities, should be a priority for diversifying supply sources in these regions. A southern gas hub and the Black Sea gas hub will allow gas-on-gas competition and will replace imports of natural gas volumes under oil-indexed contracts. Hub price indexation of gas is already lowering costs for consumers in Western and Northern countries, while intergovernmental agreements with a single supplier in Eastern Europe continue to crush member states' bargaining power. More Europe can happen if we have the choice of physically buying gas from the global market. This would allow us to get the best wholesale prices and services, and this would make Europe stronger on the international scene. Thank you. Onorevole Kofod. Mr. Vice President, the Energy Union can and should become the main driver in transitioning Europe from a fossil fuel-powered past to a future built on sustainable, renewable energy sources and smart energy efficiency. The Europe of tomorrow must become completely
independent of Russian gas and oil from the Middle East. To realize this goal, we need concrete action and strong legislation with this Parliament. We also need a focus on two key areas. We need a strong strategy for shifting from gas to electricity as a main energy source for space heating in Europe. And we need a frontal attack on the energy bottlenecks that can be found throughout Europe, which is hampering the single market. These areas are crucial to ensuring that renewables such as wind and solar become fully integrated into the European energy mix. I therefore ask you, Mr. Vice President, how will the Commission ensure that we move from gas to electricity for heating? And what new powers will be given to ACER to address the problem of energy bottlenecks so we can create a real green energy union for the citizens of Europe? Thank you so much. Honourable Fox. Mr. Vice President, I welcome an energy union for Europe. If we create a single market for energy, then our constituents will benefit from the lowest possible energy prices that a free market can deliver. Lower energy prices across Europe will help our businesses compete and will create jobs. The key to energy union is interconnection. If my constituents in Bristol, Plymouth and Gibraltar are to be enabled to purchase their energy from any supplier in the EU, we need to properly integrate the European energy market. And a properly functioning market is the best way to give every member state energy security. I want the EU to be so well connected that it does not matter if Mr. Putin turns off the gas, because we can import what we need through LNG terminals and supply the whole market. Once that is reality, Russian gas will never be switched off because there will be no point. Mr. Vice President, the United Kingdom joined the common market to trade. Let's create a common market in energy. Herr Präsident, Herr Vizepräsident der Kommission, wenn wir die Energieunion wollen, und ich halte das für einen interessanten und klugen Ansatz, wenn wir damit erreichen wollen, dass Mitgliedstaaten stärker zusammenarbeiten, gemeinsam Potenziale erschließen und das auf einem realistischen Weg machen wollen, nicht nach dem Motto, ich hätte einen schönen Traum, sondern realistisch und einen bezahlbaren Weg zu gehen, dann müssen wir alle Potenziale erschließen, die wir in Europa haben. Dann müssen wir die Quellen, von denen wir unsere Energie beziehen, diversifizieren. Wir brauchen unterschiedliche und neue Produzenten, wir brauchen neue Pipelines, wir brauchen neue Strecken, wir brauchen neue LNGs. Wir brauchen auch verschiedene Energiearten. Da kann man nicht nur auf eine Karte setzen, sondern da muss man sich breit aufstellen. Und da muss man Verbindungen schaffen. Kollege Fox hat das eben richtig beschrieben. Die Verbindungen, die Netze auszubauen, ist der Schlüssel für den Binnenmarkt, wenn wir ihn weiterkommen wollen. Und wenn wir den Binnenmarkt realisieren wollen, dann heißt das drittens auch, dass wir im Bereich der Energieförderung bei Erneuerbaren endlich den Schritt machen, stärker zu einer Europäisierung der Förderung zu gelangen. Wir verschwenden im Moment durch die unterschiedlichen Fördersysteme wahnsinnig viel Geld. Erneuerbare Energien geht in Europa kostengünstiger und effektiver, wenn wir eine europäische Fördersystemkulisse aufbauen würden. Ich bin dankbar, dass Sie das in Ihrem Papier aufgeschrieben haben. Ich weiß, das ist ein sehr, sehr schwerer Weg. Vielleicht kann man ihn auch schrittweise nur gehen. Aber ich glaube, es gibt dazu keine Alternative. Wir müssen mehr Europa an der Stelle wagen, ein Stückchen mutiger sein und gegen Kleinstaaterei, Vielfalt statt alles auf eine Karte setzen. Onorevole Bostinaru. Grazie, onorevole Presidente. Dear Mr. Vice President, dear Commissioner, I want to personally thank to you for the excellent cooperation we had in recent weeks when working and preparing this very strategic document which is presented today. Energy is indeed an important priority for our Union, and I certainly welcome the fact that the Energy Union is considered as a priority by the new Commission. I want to underline this is absolutely necessary that our energy policy is well coordinated with our foreign and security policy, because as the events in Ukraine are showing,
energy security is directly linked to the EU security. Today, we rely on one single main supplier, Russia, and this has an evident impact on our foreign and security policy, which is a kind of hostage of this situation. I consider an absolute necessity finding alternative sources of routes because this is the only way, by diversifying, that we can avoid in the future situation as the current one. But we definitely need also to focus on what we already have. So increase internal production, increase energy efficiency, and new and better interconnected infrastructure. From this point of view, I think we need to make use of all available sources, including Connecting Europe facility, to speed up the creation of a strategic trans-European network for energy, which will allow us for better distribution of all types of energy and avoid bottlenecks. Thank you very much. Honorable Gyurk. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt biztos úr! Az elhangzott, jól ismert célkitűzéseket hallgatva akár szkeptikusak is lehetnénk, hiszen nagyon sokat vitatkoztunk már ezekről a célokról, de még mindig rengeteg a tennivalónk. Én azonban inkább az optimista megközelítést javaslom. Abban bízom, hogy a bizottság által választott innovatív eszköz, a keretstratégia alkalmas lehet arra, hogy áttörjük az akadályokat, és a megfizethető árat produkáló, jól működő energiapiac biztosításán keresztül elérjük fő célunkat, a versenyképesség növelését. Amennyiben ez sikerre vezet, akkor az Energiaunió az egész európai gondolatnak adhat új lendületet. Csodák azonban nincsenek, ehhez meg kell küzdenünk a nagy célok mögötti részletkérdésekkel. Most az idő rövidsége miatt csak egyetlen egy ilyen problémára térnék ki. A jól működő energiapiac előfeltétele az infrastruktúra kiépítése és a versenyző források megléte. Ez sajnos ma még nem minden tagállamban magától értetődő piaci kondíció. A közép-kelet-európai országokban még mindig hiányzanak az alternatív ellátási útvonalak, az észak-déli összeköttetések. Sok esetben a kétirányú áramlások lehetősége sem biztosított, és nincsenek versenyző források legalábbis a földgáz piacán. A hálózati szabályzatok kidolgozása üdvözlendő, de hiába van megfelelő szabályozás, ha nincs mit szabályozni. Ez egy lényeges különbség a kelet-európai és a nyugat-európai piacok között, és ezeket az eltérő feltételeket a bizottság által készített dokumentumoknak a jövőben is messze menőkig figyelembe kell majd vennie. Köszönöm a szót, elnök úr! Tiene la palabra Soledad Cabezón Ruiz. Gracias, señor presidente. Señor comisario, yo no puedo recibir más que muy positivamente la comunicación que hoy estamos aquí debatiendo. Pero me gustaría que se tradujese, por supuesto, en hechos y en hechos ambiciosos, pues es obvio que necesitamos un nuevo modelo energético descentralizado y sostenible. Y digo que se traduzca en hechos porque hasta ahora la Comisión no lo ha dejado claro cuando ha reducido los objetivos en energía renovable o en eficiencia energética o ha paralizado directivas como la de la calidad del aire o la economía circular. Pero no obstante, sigo diciendo y reitero que lo recibo de forma muy positiva y optimista. Y resalto además que me alegra que haya incluido propuestas socialistas como la realización de auditorías o informes sobre los precios que pongan en evidencia que energías como las renovables no solamente son sostenibles medioambientalmente, sino también económicamente, y así demostrarlo para países como el mío, España. También el que incluya el autoconsumo, pero pedirle que sea, si queremos alcanzar un modelo de verdad descentralizado, que sea sin peaje. Y finalmente decirle... Honorable, que... por favor, si puede hablar, porque estás hablando muy rápido. Perdón. Por la problema, gracias. Y finalmente decirle que sí que he hecho en falta la pobreza energética, como aquí ya se ha puesto de manifiesto. Si queremos una verdadera unión de la energía no se puede quedar en la puerta de millones de europeos que padecen pobreza energética, sino que tenemos que alcanzar que llegue dentro de sus hogares. Gracias. Honorable Saudargas. Sveikinu komisijos komunikatą, gerbiamas pirmininkė, dėl energetikos sąjungos. Taip pat gerbiamą komisijos vicepirmininką, pono Šefčovičių, kuris atliko tikrai didžiulį darbą. Tikiu, kad dabartiniam kontekste energetikos sąjunga yra būtina, norint pereiti prie tvarios, mažai anglies dioksido išmetančios bei konkurencingos ekonomikos. Energija yra mūsų ekonomikos variklis.
Todėl naujų iššūkių kontekste turime keisti savo mąstymą bei ilgalaikės strategijas ir pereiti nuo 28 valstybių narių energetikos politikų prie bendros energetikos politikos pagrįstos vidaus rinkos taisyklėmis aiškiais ir numatomais ilgalaikiais tikslais, kurioje energetinis saugumas ir solidarumas tarp valstybių narių užimtų svarbų vaidmenį. Komisija tiksliai identifikavo dimensijas, kurias turime įgyvendinti artimiausių metų, norint, kad energetikos sąjunga taptų realybė. Tačiau toliau vis dar lauksiu konkretesnių finansinių mechanizmų ir konkretesnių sprendimų, tolesnių diskusijų ir taip pat teisėkūros pasiūlymų iš komisijos. Ačiū. Miriam Dalli, you have the floor. Grazzi, Chair. Vice President Šefčovič, nilqa' din l-istrateġija bħala pass pożittiv u qiegħda ngħid pass għaliex nemmen li dan huwa l-ewwel pass għaliex il-futur tal-enerġija u tal-Energy Union huwa ferm aktar b'saħħtu minn sempliċi eżerċizzju ta' darba. Qegħdin nitkellmu dwar suġġett li jirrikjedi kooperazzjoni ferm akbar bejn l-istati membri kollha. L-importanza ta' solidarjetà fil-qasam tal-enerġija hija fundamentali. Jekk l-istati membri jaħdmu flimkien fil-qasam tal-enerġija, allura nkunu aktar b'saħħitna biex nassiguraw supply ta' enerġija liċ-ċittadini Ewropej. Huwa importanti li l-Unjoni Ewropea tesplora kull potenzjal ta' sorsi, rotot u anki suppliers differenti fil-qasam tal-enerġija. Illum il-ġurnata għandna wisq ftit interconnectors tal-elettriku u l-gass u jrid isir ferm ħafna aktar biex innaqsu l-ostakoli li jeżistu ħalli l-enerġija timxi b'mod liberu minn stat membru għal ieħor. Ix-xogħol fuq is-Southern Gas Corridor għandu jkun intensifikat u r-relazzjonijiet ma' suppliers min-naħa ta' fuq tal-Afrika għandhom jiġu stabbilizzati. Liquid gas hubs b'suppliers differenti għandhom ikunu stabbiliti u l-potenzjal massimu ta' LNG anke bħala backup f'sitwazzjonijiet ta' kriżi għandhom jiġu esplorati. U hawnhekk nappella lill-Kummissjoni biex issaħħaħ dan il-proċess billi tagħmel użu mill-istrumenti kollha possibbli ta' finanzjament, particularly il-European Fund for Strategic Investment. Mhux qegħdin Onorevole Grzyb. Grazie, Signor Presidente. Kraj, który reprezentuję, jest od wielu lat przekonany o zasadności powołania Unii Energetycznej. Strategia jest prezentowana dla tej Unii w szczególnie wrażliwym momencie. Liczyliśmy między innymi na wspólne zakupy. Wiemy, że nie jest sprawa to prosta. Nie wszyscy się na to zgadzają, ale wydaje mi się, że jedno jest bezsprzeczne. Po pierwsze, bezpieczeństwo dostaw energii to przede wszystkim problem nie tylko ekonomiczny, ale również i polityczny. On w sposób szczególny został uwydatniony w momencie konfliktu ukraińsko-rosyjskiego. Po drugie, rozwój infrastruktury technicznej to warunek niezbędny dla bezpieczeństwa i ciągłości dostaw. W tym oczywiście mówimy o interkonektorach, całym programie inwestycyjnym z tym związanych, o terminalach LNG, które są budowane przez poszczególne państwa członkowskie, nowych sieciach przesyłowych, ale również z połączeniami z innymi źródłami dostaw. No i oczywiście rehabilitacja własnych źródeł energii, które są objęte najtańszym ryzykiem, bo to są własne zasoby. Żadne źródło energii nie powinno być dyskryminowane. Nie powinniśmy dyskryminować zróżnicowanych technologii wydobycia, przetwarzania od ropy, gazu, węgla, aż po odnawialne źródła energii, jeżeli one poprawiają bezpieczeństwo energetyczne i nie powodują zagrożenia dla środowiska. Dziękuję bardzo. Onorevole Molnar. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Az ukrajnai konfliktus újból megmutatta, hogy az Európai Unió és azon belül elsősorban a kelet-közép-európai uniós tagállamok milyen jól ismert módon és milyen aggasztó módon ki vannak téve az orosz energiafüggőségnek. Aggasztó emellett az is, hogy vannak olyan tagállami kormányok, amelyek ahelyett, hogy azon dolgoznának, hogy csökkentsék ezt az Oroszországtól való energiafüggőséget, épp ellenkezőleg nagyon hosszú távra kötnek az orosz kormánnyal olyan szerződéseket, amelyek elsősorban gázszállítására vagy atomenergetikai fejlesztésre
fejlesztésekre vonatkoznak. Világossá kell tennünk, hogy ez az európai szolidaritásnak a megsértését jelenti, ami egyébként mindenkinek káros. Ezért egy olyan közös energetikai piacra van szükségünk, ahol az uniós tagállamok közösen lépnek fel, akár közösen is vásárolnak, ezáltal javítva az alkupozíciójukat, és ezért kell támogatnunk minden olyan javaslatot, például az önök által előterjesztett európai energetikai szemeszterre vonatkozó javaslatot is, amely garanciát adhat arra, hogy különutas tagállami politikák miatt nehogy az európai egység megbomoljon, és ezért ne tudjuk végrehajtani a tervezett programot. Az energiaunió megalkotása egy igen fontos mérföldkő az Európai Unió történetében, ezért arra kérjük a bizottságot, biztos urat is, hogy ne hagyjuk, hogy akár időhúzással, akár különutas tagállami politikákkal meg lehessen akadályozni az energiauniónak a megvalósulását. Onorevole Salini. Grazie Presidente, benvenuto Vicepresidente Šefčovič. La discussione sulla Unione energetica è una discussione assolutamente benvenuta. Oggi un mio collega di partito, il Partito Popolare Europeo, ha avuto un'affermazione molto efficace, dicendo che noi non dovremmo parlare di Unione energetica perché questa già esiste e si chiama Unione europea. Allora la vera domanda è se stiamo facendo solo affermazioni di principio o se esiste una sostanza dietro questi buoni auspici. Produciamo energia in 28 modi diversi e la facciamo circolare a fatica perché abbiamo sistemi di interconnessione molto deboli. Allora forse il problema è non tanto individuare il nemico in ragione della nostra non indipendenza energetica che ci costa 1 miliardo di euro al giorno. Il problema è individuare una strategia comune. Ecco, io suggerisco una strategia comune, non solo, sono molti colleghi che hanno la mia stessa posizione. La strategia comune concepisce l'energia come uno strumento a servizio dello sviluppo. L'Europa senza industria manifatturiera muore, un po' sta già morendo. Aiutiamola a non eccedere nella retorica. Grazie. Onorevole Zorrinho. Senhor Vice-Presidente, parabéns. O pacote União da Energia, hoje apresentado, é um passo muito positivo para fazer da transição energética um dos motores de crescimento sustentável na Europa. Para a Península Ibérica em particular, ele cria as condições para terminar o nosso isolamento elétrico e, ao mesmo tempo, para tirarmos partido do grande investimento que fizemos em energias renováveis. Cria também a oportunidade de constituirmos um hub energético alternativo, muito importante para a segurança de abastecimento no contexto europeu. Temos uma boa política, agora temos que retirar as barreiras para ela poder ser concretizada. Desde logo, é preciso conseguir investimento competitivo. No caso de Portugal, é preciso que, quando for preciso investir fora do fundo de investimento, se aplique a cláusula de flexibilidade e isso não conte para o déficit fiscal. É preciso também evitar que o pacote, ou fazer com que o pacote legislativo sobre o mercado ibérico não permita nenhuma distorção no funcionamento do mercado livre para proteger países ou tecnologias já instaladas. E a monitorização deve ter ferramentas para poder atuar imediatamente. Mas, Sr. Vice-Presidente, temos uma boa notícia e grandes desafios pela frente. Vale a pena enfrentá-los com força e determinação. Muito obrigado. Onorevole Melo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também saudar por este que considero um dos dossiês verdadeiramente da legislatura. Sublinho que numa União Europeia que deve ser solidária há empresas que não acedem à energia ao mesmo custo. Não é a mesma coisa ser empresário em Portugal, ou na Roménia, ou na França, ou na Alemanha. E devo dizer que, para quem diz que a União Europeia deve ser feita com a Rússia, já o ouvi, e eu estranho que insistam na maior dependência da Rússia e não na menor dependência da União Europeia. Não consigo sequer perceber o propósito. Eu desejo a autonomia energética da União Europeia. E termino apenas com uma nota que é relevante do meu país e da Península Ibérica e de como pode ajudar a Europa a não depender tanto da Rússia. A Península Ibérica concentra 8 dos 12 terminais de gás liquefeito europeus e tem condições para substituir 50% das importações europeias da Rússia, repito.
50% das importações europeias da Rússia, se houver, obviamente, reforço de redes. E aqui entram as interconexões, depende da Comissão Europeia, tenho certeza que o Sr. Comissário estará à altura da tarefa. Muito obrigado. Passiamo ora al catch the eye. Ho oltre 20 richieste. Cercherò di accontentare il maggior numero possibile di colleghi. Molto dipenderà da coloro che prenderanno la parola se rispetteranno esattamente il minuto di tempo che hanno a disposizione. Tenete presente che alle 17 inizia la nuova seduta e dovremo dare anche il tempo al vicepresidente Šefčovič di rispondere agli interventi che sono stati in aula. La parola subito all'onorevole Kelly. Thank you, Mr. President. It has been said we don't need an energy union because we have the European Union. Well, in actual fact, we have a European Union, but we do not have an energy union. And I think today's proposals hopefully will go the first step in ensuring we do have one as soon as possible. Also, we've learned in recent times that it's very dangerous to put all your eggs in one basket, particularly when that basket is a Russian basket. So we have to diversify supply in particular to ensure security. And I think LNG terminals are one way to make basically the world our oyster in terms of being able to avail of the shale gas revolution, etc., in the United States. Also, within Europe, we've got to do far more in renewables that are cost effective. And I think an energy union will help to make that happen, particularly in areas like wind, which we have suffered of all over northern Europe, sun in the south of Europe, biomass possibly, but also, as Mr. Peterson mentioned, district heating and cooling. A very easy and a cost-effective way to make it happen. Thank you very much. Onorevole Caputo. Grazie Presidente. L'Unione energetica europea era ed è una necessità per l'Unione europea ed è l'unica strada per assicurare la sicurezza energetica ed una riduzione della dipendenza dalle importazioni di fonti fossili. Ma l'Unione energetica va realizzata immediatamente, in modo da favorire un mercato dell'energia pienamente integrato, capace di stimolare l'efficientamento energetico, l'innovazione nelle tecnologie a basse emissioni di carbonio e nelle rinnovabili, il risparmio energetico ed il rafforzamento dei diritti dei consumatori, che dovranno poter trarre beneficio da tariffe energetiche più basse. La creazione dell'Unione energetica deve però passare attraverso un maggiore sostegno alla ricerca nel campo energetico. Solo un aumento degli investimenti in ricerca può infatti portare a soluzioni efficaci, per esempio per lo stoccaggio di elettricità, ad uno sviluppo di energia rinnovabile di nuova generazione e ad una gestione ICT sempre più integrata per il sistema energetico. Una transizione energetica in questo senso è fondamentale per rafforzare la leadership tecnologica dell'Unione europea, ma soprattutto per rispondere ad una delle sfide più importanti a cui gli Stati membri devono rispondere, ovvero la creazione di posti di lavoro di qualità e per i giovani. Onorevole Marias. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιδιώξει τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Ένωσης με ταυτόχρονη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών της. Έτσι θα πρέπει να βοηθηθούν οι χώρες της Ένωσης ώστε να εξαρτώνται λιγότερο από τις εισαγωγές ενέργειας. Όμως, κύριε Šefčovič, δεν άκουσα τίποτα για στήριξη της Ελλάδας και της Κύπρου προκειμένου να αξιοποιήσουν χωρίς εξωτερικές απειλές τα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου που βρίσκονται στην αποκλειστική τους οικονομική ζώνη. Διαφωνώ κάθετα με τη στρατηγική της Επιτροπής να περιορίσει την κυριαρχία των κρατών μελών σε σχέση με την άσκηση της ενεργειακής τους πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναπτύξει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ οφείλει να πάψει να ανέχεται την ενεργειακή φτώχεια. Στην Ελλάδα, λόγω της Τρόικας και των μνημονίων, πάνω από 300.000 νοικοκυριά δεν έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρικό ρεύμα. Για τον λόγο αυτό οφείλει η νέα ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην επίλυση του ζητήματος αυτού και η Τρόικα, στην οποία συγκαταλέγεται και η Επιτροπή, να πάψει να προβάλλει εμπόδια στην άμεση και δωρεάν ηλεκτροδότηση αυτών των φτωχών νοικοκυριών. Γιατί η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη ενεργειακή φτώχεια. Ευχαριστώ. Onorevole Jakovčić. Poštovani predsjedniče, treba nam sigurna, održiva, konkurentna i pristupačna energija. I zato nam treba energetska unija. Ono što bih htio u ovoj debati reći je skrenuti pažnju na ono što je potencijal Jadranskog mora i ono što je potencijal Balkana. Naime, na Jadranskom moru, na otoku Krku, planirana je već više desetljeća
mogućnost izgradnje LNG terminala koji bi bio dobar i za Hrvatsku, i za Sloveniju, i za Češku, i za Slovačku, i za Austriju, i za Mađarsku, i za Sjevernu Italiju. Razmislimo dobro da li taj projekat zaista zajedničkim europskim snagama, javnim i privatnim kapitalom zaista izgraditi. I drugo, na Balkanu ima jako puno mogućnosti korištenja obnovljive hidroenergije. I to kako zemlje članice, a pogotovo zemlje koje su zemlje kandidatkinje ili potencijalni kandidati. Upozoravam na taj veliki resurs obnovljive energije na Balkanu. Tiene la palabra Lidia Senra Rodríguez. Muy bien. Gracias, presidente. La energía es básica para el funcionamiento de cualquier sociedad y de su economía, y sobre todo en sociedades con tan alto grado de complejidad como las nuestras. Por este motivo, las políticas energéticas son determinantes a la hora de garantizar la soberanía de los pueblos. Actualmente asistimos a un gran reto histórico, al haber alcanzado el pico de extracciones del petróleo y estando próximos al del gas natural. La solución de la Unión Europea a estos problemas es la creación de un mercado común liberalizado, sin barreras legales ni físicas para que las grandes empresas energéticas sigan haciendo su negocio, quedando en manos privadas, con la colaboración de los reguladores estatales, el control casi exclusivo de algo tan vital. Al mismo tiempo que en algunos países, por ejemplo en el Estado español, se avanza en regulaciones que impiden una producción distribuida y que los ciudadanos y ciudadanas aumenten su capacidad de autoabastecimiento energético, y también sin dar solución a las situaciones de pobreza energética. Mientras, las políticas de ahorro energético, de descarbonización y de cambio a un modelo basado en las renovables siguen siendo demasiado tímidas o sencillamente ignoradas. Gracias. Onorevole Skrlek. Poštovani gospodine potpredsjedniče Šefčović, uložili ste puno truda i energije i u kratkom vremenu donijeli važan dokument. To je dokument koji definira viziju nove Europske unije, međutim pred svima nama je još puno posla kako bi tu viziju uspješno i proveli. Puno je političkih izazova, nabrojat ću samo nekoliko. Dekarbonizacija energetike i gospodarstva, poticaj za regionalnu suradnju u jugoistočnoj Europi koja je još uvijek pod pritiskom povijesti i ratnih zbivanja. Jeftinija energija za naše građane i gospodarstvo kao možda jedan od najvažnijih političkih izazova koji je pred nama u idućim godinama. Nažalost, nitko danas nije spomenuo da se u dokumentu ističe problem dekarbonizacije transporta, koji je također jedan od velikih konzumenata fosilnih goriva koje uvozimo. Ulaganje u inovacije i nove tehnologije, smart grid, smart cities, čak i jednom riječi cirkularna ekonomija. Nadam se da ćete upravo u tom smjeru voditi realizaciju energetske unije i želim vam puno uspjeha u tome. Hvala. Onorevole Kappel. Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Vizepräsident der Kommission, das heute vorgelegte Strategiepapier zur Europäischen Energieunion ist sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung, ein Schritt in Richtung auf mehr Wettbewerbsfähigkeit Europas im globalen Kontext, ein Schritt in Richtung auf mehr Versorgungssicherheit Europas, ein Schritt in Richtung mehr Wirtschaftswachstum und folglich auch mehr Beschäftigung. Es gibt jedoch einige Aspekte, die besonders so hervorzuheben sind und um die ich Sie bitten möchte, sie zu berücksichtigen. Und dazu zählen den Ausbau strategischer Partnerschaften mit Drittländern, aber auch den Ausbau und einen nachhaltigen Ausbau der strategischen Energiepartnerschaft mit Russland, die Intensivierung der regionalen Kooperation, insbesondere den Ausbau der europäischen Energieinfrastruktur, den Ausbau der europäischen Interkonnektoren. Wir haben 10% Ziel, das ist lange noch nicht erreicht. Hier gilt es nachzuschärfen. Wir brauchen in Europa ein neues Marktdesign und wir brauchen die Kapazitätsmechanismen, die neu zu definieren sind. Daneben bitte ich Sie zu berücksichtigen im Bereich der CO2-Reduktion, der Klimaziele 2030 und 2020, dass wir auch ein Reindustrialisierungsziel haben von 20%. Und das bitte sollte nicht, muss Hand in Hand gehen. Beim Diversifizierungspaket ist besonders zu berücksichtigen der Südostkorridor, den Ausbau der Gasvorkommen vor Zypern. Das ist bei uns besonders wichtig. Ebenso F&E, Smart Grid, neue Speicherkapazitäten. Und für die nationale Ebene gebe ich Ihnen mit, bitte senken Sie oder fügen Sie zu, dass die Gebühren und Abgaben auf die Strompreise gesenkt werden. Der Großhandelspreis passt, der Einzelhandelspreis nicht. Dann kann man sehr viel tun. Ebenso sind die erneuerbaren Energien dem Markt heranzuführen und die Umsetzung des dritten Energiebinnenmarktpakets.
Onorevole Zver. Micro, please. Varnost je pomembna vrednota v Evropski uniji. Ta je sicer ogrožena na različne načine, tako v vzhodnem delu Evrope, ukrajinska kriza, kakor tudi terorizem, ampak dolgoročno je najpomembnejša ravno energetska varnost. In zelo pomembno je, da Evropa končno vzpostavi tudi energetsko unijo. Zato podpiram vse tiste kolege, ki so ravno poudarili ta varnostni vidik pri zagotavljanju energetske neodvisnosti. Ve se, da prevelika odvisnost od Rusije ni dobra in da Putin ne bo nikoli kolebal, kadar bi poskušal z energijo doseči nek politični cilj z tem pritiskom. Zato je pred nami, pred Evropsko unijo, en pomemben imperativ, to je notranja in zunanja diversifikacija energetskih virov. In nenazadnje, vzpostavljanje energetske unije je lepa priložnost tudi za vzpostavitev nizkoogljične družbe. Hvala lepa. Onorevole Giuffrida. Grazie. La crisi ucraina e la crisi nel Medio Oriente dimostrano che l'Europa non può più aspettare per ridurre la dipendenza dai fornitori esterni. A 60 anni dalla comunità economica del carbone e dell'acciaio siamo ancora importatori per metà del nostro fabbisogno, una dipendenza che ci spinge verso la recessione e che ci paralizza nella gestione delle instabilità politiche e geostrategiche, una schiavitù in poche parole. Ben venga dunque una Unione che persegua la garanzia di costi accessibili, riduca le emissioni e sfrutti le nostre risorse, perché le nostre risorse ci sono, su fonti alternative per cui va incentivata la ricerca e l'innovazione. Bisogna però incentivare anche le infrastrutture intelligenti con un nuovo target di reindustrializzazione che si avvalga di maggiori risorse anche, penso ad esempio, nell'ambito di Horizon 2020. Grazie. Onorevole Tomasić. Hvala lijepa. Podržavam ideju energetske unije jer će građanima pružiti veći izbor u opskrbi energentima i potaknuti konkurentnost, te posljedično dovesti do pada cijena. S geostrateškog stajališta Unija je potrebna zbog smanjenja ovisnosti država članica o ruskim energentima kojima Moskva evidentno kupuje našu pasivnost kada je riječ o njihovoj agresivnoj politici prema susjedima. Međutim, držim kako ovakva Unija ne smije ograničiti suverenitet država članica. One moraju biti slobodne odrediti kojim će energentima dati prednost na svom državnom teritoriju te s kojim će partnerima provoditi svoju politiku opskrbe. Ovim putem također želim iskazati svoju punu potporu izgradnji LNG terminala na hrvatskom otoku Krku, koji bi trebao postati okosnica budućeg zajedničkog energetskog tržišta za zemlje Srednje Europe. Hvala lijepa. Onorevole Anderson. Non c'è l'onorevole Anderson. Onorevole Bogovič. Energetska varnost je ena izmed ključnih varnosti, zato je ta paket energetske unije zelo pomemben. Veseli me, da ga dobivamo takoj za Junckerjevim paketom, kajti med tema dvema paketoma je potrebno zložiti celo vrsto sinergijskih učinkov. Pri energetski uniji bomo morali biti zagotovo zelo aktivni na učinkoviti rabi energije, hkrati ugotoviti na zahtevna vprašanja, kakšen delež obnovljivih virov sodi v energetski miks, da nam tudi ta obnovljivi viri ne vplivajo preveč na poslabšanje evropske konkurenčnosti. Ena izmed velikih težav, s katerim se Evropa ukvarja, tako prebivalstvo, kakor tudi industrija, je visoka cena energije. Zato bo pri vašem zahtevnem delu, gospod komisar, zelo potrebno, da boste resnično imeli dovolj politične modrosti, hkrati pa tudi vpliva, da odgovorimo na ključna vprašanja. Ključno z vprašanjem o bodočnosti jedrske energije, kaj bo z objekti, ko bodo išli iz ukrepa, iz delovanja. Želim vam veliko uspeha na tem področju.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Vizepräsident. Heute ist der Tag, auf den wir schon seit Ihrer Ernennung zum Vizepräsidenten gewartet haben. Und wir als Sozialdemokraten freuen uns ganz besonders, dass die Energieunion das Vorzeigeprojekt der neuen EU-Kommission ist und ganz oben auf der politischen Agenda steht. Herr Vizepräsident, das Konzept der Energieunion hat das Potenzial, sich zu einer europäischen Energiewende zu entwickeln. Und diese Chance, die müssen wir nutzen und dabei noch stärker als bisher auf die innenpolitischen Maßnahmen setzen. Das Strategiepapier konzentriert sich meiner Meinung nach zu sehr auf die außenpolitischen Elemente und auf die Gaspolitik. Daher möchte ich noch einmal betonen, die Energieunion darf nicht auf eine Russland- oder auf eine Gaspolitik reduziert werden. Es ist entscheidend, dass wir uns vor allem darauf konzentrieren, was wir innerhalb Europas, innerhalb der EU erreichen können. Wir müssen noch ambitionierter und ich betone verbindlicher auf die Erneuerbaren und auf Energieeffizienz setzen mit den entsprechenden finanziellen Mitteln. Herr Vizepräsident, Sie haben keine einfache Aufgabe, aber Sie und Ihre Kollegen haben in der letzten Woche sehr engagiert gezeigt und ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Danke. Onorevole Zambatski. Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Шефчович, безспорно идеята за такъв за обща енергийна политика е полезна и тя трябва да бъде направена. Мен обаче повече ме безпокои как ще бъдат представени интересите на държавите членки в тази обща енергийна политика. Дам ви следния пример. Политическите крамоли, спорове и раздори около проекта Южен поток оставиха българската икономика без този възможен ресурс и също така потенциално вероятно навредиха на икономиките на Румъния, на Хърватска, на Австрия и на други държави. Давам ви друг пример. Потенциално полезната зелена енергия в моята държава, в България, се превърна в причината да бъдат повишени много сметките за ток и да бъдат непоносими за обикновените хора. Затова, уважаеми господин комисар, тази енергийна политика, освен свързана с осигуряването на различни източници на енергия към Европа, трябва да гледа и към тези, които са потенциално възможни в самата Европа, като например развитието на ядрената енергетика, която за България, за моята държава е една от добрите възможности за сигурна и ефтина енергия. Благодаря за вниманието. Onorevole Suica. Hvala vam lijepo. Evo, želim pozdraviti lansiranje Energetske unije nakon više od 60 godina od osnivanja zajednice željeza i čelika. Evo, danas imamo nešto novo i zaista je neophodna Energetska unija jer je nedopustivo da neke zemlje poput Rusije koriste svoje energetske resurse kako bi vršili političku trgovinu s drugim zemljama i mislim da je to jednostavno nedopustivo. Činjenica je da većina energije u Europu dolazi izvan Europske unije, više od 55%. Isto tako je činjenica da nam je infrastruktura zastarjela i zato je dobro da nam je energetska sigurnost visoko na dnevnom redu u komisiji gospodina Junckera koji upravo dolazi i jako mi je drago da je plan investicija usvojen. I ovdje ja isto također, obzirom da dolazim iz Hrvatske, želim spomenuti da LNG terminal koji će se, nadam se, graditi na otoku Krku je jedna od dobra investicija koja će se uklopiti u plan za investicije gospodina Junckera. Dakle, pozdravljam Energetsku uniju i još više pozdravljam gradnju LNG terminala u Hrvatskoj. Bienvenue au président de la Commission et maintenant Madame Flašíková-Beňová. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážený pán komisár, chcem vám zablahoželať k vynikajúcej stratégii pre energetickú úniu, ktorú naozaj v Európskej únii veľmi súrne potrebujeme. 28 rozdielnych národných ekonomík ukazuje, ako niečo nefunguje, keď to funguje, alebo keď sa snažia jednotlivé členské štáty všetko robiť len na tej báze svojej vlastnej krajiny. A váš projekt, ktorý ste predstavili a ktorý, ako som si stihla z diskusí všimnúť, zožal veľký úspech v celom Európskom parlamente, je projektom, ktorý Európsku úniu posúva dopredu aj v oblasti energetiky. Je veľká škoda, že až kríza na Ukrajine nám ukázala, akým obrovským problémom môže byť pre nás energetická bezpečnosť v
v momente, keď sa Ruská federácia rozhodne zabrzdiť energetické dodávky do Európy, do jednotlivých členských štátov. Pre nás na Slovensku, ako aj v okolitých krajinách, je to dvojnásobne veľký problém. Preto vám chcem ešte raz zablahoželať a verím, že komisia aj prostredníctvom vás vytvorí tlak na členské štáty, aby čo najrýchlejšie implementovali tento veľmi dobrý plán. Ďakujem. Last speaker of this debate, Mr.